I'm exploring the Zero Kilometer movement, which pushes for sustainable sourcing for local products all within a kilometer radius. We're starting at Lassa, a Zero Kilometer osteria located at the heart of Parma. Lassa serves a maximum of 16 people in a day, and their menu consists of traditional Parmigiani dishes that are dependent on the produce they're able to source from the local markets. Okay. This is my friend Georgia. She will be helping translate the interview. Whenever you're ready. Io sono quella che fa i dolci, dà il vino e serve la gente, e taglio, affetto i salumi, mentre lui è in cucina e è il polipo di turno che fa tutto, ma proprio tutto. Noi facciamo tutto qua, le salse, le paste, qualsiasi cosa ci sia da fare la facciamo noi. Quindi quando io vado dal mio produttore di verdura, la sua insalata è stata raccolta dal campo la mattina, comprare dalla grande distribuzione, quel ciuffo di insalata lì è già stato raccolto da almeno 2 o 3 giorni e dura un giorno, perché può avere anche le foglie morsicate dal bruco volendo. Lambrusco. Questo è un lambruschino, ma cambia completamente il gusto. Io ho un cliente che la prima volta che gli ho messo l'insalata nel piatto mi ha detto: ma io l'insalata non la mangio, non sa di niente. Lui torna e mangia 2 volte l'insalata adesso. Questi sono dei Zero Kilometer senza etichetta. Perché ogni tanto il produttore di ceci ti dà questi e ti dice e comunque questo è se vuoi anche un po' un problema delle volte, perché comunque c'è questo equilibrio che insomma che noi rischiamo, perché comunque se dovessimo avere un controllo non abbiamo una tracciabilità del prodotto che è quella parte che, se vogliamo, è importante, ma anche quella parte che uccide tutta questa roba qua. Pretendere che un produttore che fa 100 kg di ceci e 100 kg di carote debba fare tutta un'etichettatura folle per garantire a me, che se ho un controllo, di giustificare 2 kg di ceci. Io sono molto a favore di tutta questa parte, stiamo molto attenti, però dopo bisogna anche guardare tutto il resto. Cioè è vero, mangiare sano, mangiare più sostenibile, però devi essere pronto diamo 50 metri quadrati a ogni famiglia che si vada a fare l'orto. Secondo me diventano tutti poco sostenibili, perché è difficile, perché è complicato, perché è fatica, perché eravamo sostenibili forse nel 1800, prima della rivoluzione industriale eravamo sostenibili, però era molto difficile la vita. Now that I've had my fill of the restaurant end of things, it's time to see where all these so-called fresh foods come from. And I'm still hungry. Ciao. We're in Parma, Italy, a city of food, resilience, and sustainability. Today we're at the Kilometer Zero Market, a market called Mercatiamo. And today we're going to talk to some vendors, eat some food, and see how they have sustainable practices. Stiamo facendo un documentario sulla sostenibilità e... I'm going to use my amateur Italian to ask you questions. Okay. But Karla, my beautiful translator, will also be here. Okay. Quali sono I prodotti che vendete? Okay. This is the vegetables of this season. Allora, la mia attività è sostenibile, ma è sostenibile nel momento in cui riesci a dar valore al tuo prodotto. Il nostro è un prodotto comunque di nicchia, anche se ha un prezzo che è alla portata di tutti. La parte difficile del nostro lavoro è comunicare proprio questa cosa, il fatto che il nostro è un prodotto di qualità ma che tutti possono acquistare.
e una volta che tu riesci a fare questa cosa la tua attività diventa sostenibile, ma non è detto che sia sostenibile per tutte le attività che lavorano in questo modo. I'm getting some strawberries. I was eyeing them. They're the brightest, most reddest. We're gonna try some strawberries. Let's see. I might cry. I'm not sharing. Cheers. Oh my god. That's what I'm saying. We're in the Picasso food forest. We were talking about slow food, right? And here they grow different species of food with a very biodiversity centered plot of land. And like here there's like 4 different types of mint. I believe it's free for the community, so anyone can walk in and just look around. It also like basically educates too, because everything's labeled. You can see what like plants work well together and what they plant next to each other, and also what they taste like. We've been trying some delicious ones. So I'm Francesca Riolo. I am an activist of the NGO Parma Sostenibile and a referee for the project Torti di Parma, of which the Picasso Food Forest is the main, let's say, practical experiment. We're trying to look into Zero Kilometer food systems, and especially in Parma. And here there's so many like edible plants, and you're doing this for a community within like a kilometer. So what are your thoughts on that project, and did the Zero Kilometer movement inspire anything for this forest? This is definitely less than a kilometer project, but of course the size has some kind of limit, but the concept has a major strength. It is of course sourcing your food as close as possible to your house. But it's also very important to know what you're eating, not just where from, because the environmental footprint is only partially affected by the so-called food miles, no? Most of it is actually linked to the type of food that you're eating. So if it's a plant origin or animal origin, for example, makes the most difference. I can definitely see how like it's hard. It's like there's such a meat culture, especially the platters and the hams and the raw meats and everything. Yeah, it is like that. Yeah. I mean, and even talking about this is a bit of a taboo in Parma because it's so important for the economy, and it's also they really sold the story very well. So it has become also a very strong cultural aspect that it seems not touchable. Mm-hmm. But the world is changing, and eventually probably food will have to adapt. It's important because we would like to communicate as wide as possible the information we have, but also to show the solution that everybody can engage with to face problems that seems really out of our reach and our control. So it's very important to start identify little things that everybody can do, and definitely you can just start gardening and make a difference, for example, or act on your diet, and you can already be part of the solution rather than the problem. So it looks like our adventures in Parma have come to an end. We learned a lot about the Zero Kilometer movement and its complications, as well as its amazing benefits in this city through talking to restaurants, going to the markets, the Zero Kilometer Market, Mercatiamo, and even just talking to the Picasso Food Forest. We learned that just like this kind of local food industry fosters great relationships and just like fresh, amazing food, but there's also some limitations to it. But I think it's a really interesting thing that they're doing here, and we'll see if around the world there can be this kind of change. But that's all. I hope this American perspective, as someone from Texas, worked out. I think it's time to go now. It's getting really hot. There's a lot of people here. Ciao.